So after that, if we'll go with, okay, no. In inserting, we have inserted one row, right? Yesterday we have done with that. Now I'll copy the same thing. If I want to paste multiple things, if I want to insert, like I'll go with Sami. Some city. After that, if I want to insert the second row, comma, then I'll open the bracket again, and again we'll start with the next ID. Database side now. Like this, so on, whatever all the data you have, you can insert it like this. Okay, so after giving the data, select the entire thing like this and execute. So 3 rows got affected. Once we insert the data, if you want to retrieve, go to again the select statement, and this is your data, whatever you have inserted. This is your first method of inserting. After that, here we'll go with second method also. There is nothing much changes, but some changes are there. So again, I'll start with insert into the table name and the values. Here I'll go with ID number 5. This time one particular employee has not given his date of joining. Okay, and in another scenario, there are two rows we are going to insert. In first row, this particular person has not given his date of joining, and in the second row, this person has not given his salary. Okay, so first let me select the first scenario. When I execute, here we'll get an error. So column name or number of supplied values does not match the table definition. Why? Because in a table we have 6 rows, we have 6 columns we have, and here we are trying to insert the data for only 5 columns. Okay, so the reason akkada మనకు table definition అనేది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. డేటా మనం ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ అన్ని కాలమ్స్కి డేటా అనేది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి హియర్ వి గాట్ అన్ ఎర్రర్. సో యాజ్ దిస్ సోనీ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ దేర్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, బట్ మిగతా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ దాట్. సో వాట్ ఐ డూ, యాజ్ దిస్ సోనీ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ the date of joining, in the place of date of joining I'll make it as null.
సో దిస్ నల్ ఈజ్ నాట్ ఎ టెక్స్ట్, కొటేషన్స్లో ఇవ్వడానికి ఇది టెక్స్ట్ కాదు, ఎంటీ అనమాట. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ and execute. So one row got affected. If you see here, as the date of joining was not provided, it took as null there. Null ante adi empty, akkada text anedi em ledu, null antene empty anamata SQL lo. And in the second scenario, again I am trying to insert, so again I'll get the same error because we are trying to insert for only 4 columns data. So as this person don't want to give his salary, I'll make it as null. Let me select and execute. But even though also I got an error here. Why I got this error? Yes, because at the time of creating we told that salary column is a not null column. So not null means it will not allow the null values, empty values. Empties ni adi accept cheyadu. Kachidanga there should be some data. Okay, అది ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఈవెన్ దో 0 కూడా అవ్వచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ సంథింగ్ దేర్. ఓకే, సో నాట్ నల్ అలా శాలరీకి అనే కాదు, నాట్ నల్ మీరు ఏ కాలంకి తీసుకున్నా కూడా నాట్ నల్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద నల్స్, ఎంటీ వాల్యూస్ని అది యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. సో ఐ విల్ execute this now. So one row got affected, and when I come down to the table, you can see one is null and the other one is 0. Now here if you look at both the things closely, here there are nothing much difference available. ikkada kuda anni columns ki maname data ichamu, and even here also we only have given the data manually, we only given the data. There is nothing much difference available. Even though null aina 0 aina maname manual ga pettam ikkada. Okay, so instead of doing that we can do some automations also. So here I am going with the third method of inserting. So I'll go with insert into the table name. Then before going to values, here we need to open the bracket and we need to specify in which particular columns do you want to have the data. ఏ కాలమ్స్లో డేటా పెట్టాలి అని అనుకుంటున్నారో అది మనమే మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నాట్ నల్ కాలమ్ అయితే మ్యాండేటరీగా సెలెక్ట్ చేయాలి, బికాజ్ ఆ కాలమ్స్ అనేది నల్స్ వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేయదు కాబట్టి. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నేమ్స్ కాలమ్ కూడా మ్యాండేటరీ అనుకుంటే నేమ్స్ కాలమ్ యూస్ చేయొచ్చు, లేదు ప్రజెంట్ అయితే మనకు శాలరీ ఒకటే కాలమ్ కదా మ్యాండేటరీ. సో లెట్ us go with the salary column. Then I'll go with the values, and then the value is 9,500. Okay, let me select this one and execute. And if you come down to the table, you can see here మిగతావన్నీ nullable columns, optional columns. అందుకని నల్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది, ఓన్లీ శాలరీ మాత్రమే మనది మ్యాండేటరీ కాలం కదా. సో శాలరీ ఒక్కటి ఇచ్చినా మిగతాదంతా అది ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటుంది. సో అలా 1 కాలం కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ సమ్ టైమ్ మోర్ దెన్ 1 కూడా కావచ్చు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్స్ కాలం కూడా మనకు మ్యాండేటరీ అనుకుందాము. ఓకే, నేమ్స్ అండ్ సాలరీ. సెలెక్ట్ దిస్ వన్ and execute. So names and salary మాత్రమే తీసుకుంది, మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్గా నల్స్ వచ్చేసాయి. Clear with this? So this is how we are going to insert the data by using 3 different options. First method, second method, both are same, but coming to the third method which we use for automation. Now basically whenever we want to have a table, what we will do, we'll just execute on select star from tables. So star indicates the entire table. As I told you, star indicates the entire table. So anni akkada column names chupistunnai manaku. Now after that, here what I'll do, instead of star, if I'll go with the names, so when I execute, what will happen, it will gives me only the names. Salary. So when I execute, I'll get both the columns. But what if I just I don't want the columns data like this. I want to have the data of only this John.
entire data of a particular person called John. Name character అలా ఫిల్టర్స్ యూస్ చేయాలి. Filters are of 4 types. The first one is where clause, second one is order by, third one is group by, and the fourth one is having clause. These are the 4 different types of filter clause. Okay, అందులో where will filter the data along with 2 operators. So what are those 2 operators? So comparison operators, and the second one we have is logical operators. So here we are using comparison operators. Comparison operators are symbols is equal to, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, and does not equal to. These are called the comparison operators. So when we are executing this, we got 2 columns, right? So as I told, I don't want to have the entire columns, I want to have only John. So here after from table, here we need to specify where condition. Where filter we are using, where names is equal to, open the quotes, and John. So when I select and execute, I'll be getting only John. సో ఇక్కడ నేమ్ అండ్ శాలరీ మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి నేమ్ అండ్ శాలరీ మాత్రమే చూపిస్తుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇఫ్ విల్ గో విత్ ద స్టార్, హియర్ ఇట్ విల్ గివ్స్ యూ ద ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ కాల్డ్ జాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జాన్. EIDs is equal to 4. సో ఐడి నెంబర్ 4 ఏది ఉంటే ఆ డేటా మాత్రం చూపిస్తుంది. ఓకే, దెన్ సేమ్ 4, బట్ దిస్ టైమ్ ఐల్ గో విత్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు. గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ సింబల్ టుగెదర్గా యూజ్ చేస్తే డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు. సో హియర్ వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ రోస్ ఇట్ విల్ షో మీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ బోత్ టెక్స్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ఇంటీజర్స్, రెండింటికి యూజ్ చేయొచ్చు. టెక్స్ట్ కాలమ్స్కి కూడా, ఇంటీజర్స్ కాలమ్కి కూడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా, డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు కూడా రెండు యూజ్ చేయొచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ఇన్ బిట్వీన్ వీ హ్యావ్ దిస్ 4 ఆప్షన్స్, రైట్? greater than, less than or equal to, and greater than or equal to. These 4 options especially we have to apply it only on the integer columns. Names lo greater than, less than ala em undadu kabatti here we need to go with the integers. Here only if I say less than 4, so these are the less than 4 values, and if I say greater than values, if I say greater than or is equal to, so including 4 it will give you the rest of the other values. Okay, so this is how we use this comparison operators for comparing the data. అందులో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు అనేది టెక్స్ట్ కాలమ్స్కి, ఇంటీజర్స్ కాలమ్కి రెండింటికి యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే మిగతావి కూడా ఉన్నాయి కదా మనకు, బ్రాంచ్, ఈమెయిల్ ఐడి, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, ఇలా ఏది దానికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో is equal to and does not equal to you can use for text and integers, whereas rest of the other 4 operators we can use for only integer columns. Okay,
then we'll go with the logical operators are like, not like, between, not between, and, or, in, not in, is null, is not null. So these are all the logical operators we have, where we can filter the data logically. So andulo here we are going with like and not like. So from the entire table I want to have IDs like 4. So when I just execute, what will happen? It will give me only the ID number 4. Like is nothing but is equal to kada. అక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇచ్చిన 4 వచ్చింది, ఇక్కడ లైక్ 4 ఇచ్చిన 4 వచ్చింది. దెన్ బ్రాంచ్ లైక్ HYD. సో వీ హ్యావ్ 2 times HYD కాబట్టి మనకు 2 times HYD డేటా వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఈ లైక్ అండ్ నాట్ లైక్ అనేది జస్ట్ లైక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు. ఇక్కడ కూడా లైక్ అండ్ నాట్ లైక్ వీ కెన్ యూస్ ఫర్ టెక్స్ట్ కాలమ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ఫర్ ఇంటీజర్ కాలమ్స్. సో హియర్ లైక్ హైదరాబాద్ అన్నప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చింది. ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ నాట్ లైక్ హైదరాబాద్, సో ఎక్సెప్ట్ హైదరాబాద్, rest of the other cities I'll get here. Am I clear? This is like and not like. ikkada varaku is equal to, does not equal to, like and not like both are the same. Here we have another scenario of like, which we can use for only text columns. Only text columns maatrame use cheyochu. Names like, open the quotes, here I'll take the percentage, first alphabet, ఏ ఆల్ఫాబెట్ మనం సర్చ్ చేస్తున్నామో ఆ ఆల్ఫాబెట్ తీసుకున్నాం. దెన్ I'll use the percentage symbol. So here the percentage symbol indicates the wild character. వైల్డ్ క్యారెక్టర్ అంటే నాకు ఫస్ట్ వాల్యూ జే మాత్రమే తెలుసు, దాని తర్వాత ఏముందో ఐ డోంట్ నో, ఐ డోంట్ వాంట్. ఓకే, సో ఇలా when I just execute, as I'm asking for the names which are starting with J, so we have 2 names, so these many names we are getting. అలా మనకు పర్టికులర్గా సర్చ్ చేయాలి అంటే with the help of the filters we can just select the data like that. And first percentage symbol ఇచ్చేసి దెన్ ఎండింగ్ విత్ y ఇస్తే స్టార్ట్ దేంతో అయినా అవ్వచ్చు, దాంతో సంబంధం లేదు నాకు, కానీ వైతో మాత్రం ఎండ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ శామీ, లిలీ, సోనీ, హ్యారీ, జానీ ఇవన్నీ కూడా వైతో ఎండ్ అవుతున్నాయి. సో ద రీజన్ వీ గాట్ ఆల్ ద నేమ్స్. ఓకే, ఇంకో సినారియో, ఇది చాలా అంటే అంత యూస్ఫుల్లే ఉండదు. బికాజ్ ఇఫ్ యూ నో ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ నో ద ఎంటైర్ థింగ్, లైక్ జేతో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఇన్ బిట్వీన్ ఏదున్నా నాకు తెలీదు, మళ్ళీ ఎండింగ్ వైతో అయ్యే నేమ్ మాత్రమే కావాలి. సో యు నో రైట్, మనకు జానీ ఉంది, అది దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది, దాంతో ఎండ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు అది మాత్రమే వస్తుంది మనకు. ఎందుకంటే రెండు ఇస్తున్నాం, స్టార్టింగ్ కూడా ఇస్తున్నాము, ఎండింగ్ కూడా ఇస్తున్నాం. ప్రీవియస్ అలా కాదు, ఓన్లీ స్టార్టింగ్ ఇచ్చాము. సో జాను వచ్చింది, జానీ వచ్చింది, ఎండింగ్ కూడా వై ఇచ్చాము, అన్నిట్లో కామన్ ఎండింగ్ వై ఉంది. బట్ ఇక్కడ కామన్ ఏం లేదు, ఎగ్జాక్ట్గా జేతో స్టార్ట్ అవ్వాలి, వైతో అది మాత్రమే కావాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ గాన్ విత్ దిస్ ఇన్ బిట్వీన్ పర్సంటేజ్ సింబల్. అండ్ ఈ ఆప్షన్, ఈ లైక్ నాట్ లైక్ అనేది మనం ఓన్లీ ఇంటీజర్ కాలమ్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేయొచ్చు. సారీ, filters with the percentage symbol can be applied only on the text columns. So
జేతో స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ్తో ఎండ్ అయ్యే నేమ్ కాకుండా మిగతా డేటా కావాలి. సో ఎక్సెప్ట్ ద జానీ రికార్డ్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ రికార్డ్స్ విల్ గాట్ ఇట్ హియర్, రైట్? Am I clear with this? So this is how we'll filter the data, like and not like, which is as similar as, is equal to and does not equal to, and ఈ సెకండ్ అనేది డిఫరెంట్ సినారియో విచ్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. Between and not between, okay? Names between So here I am telling that I want to have the names which are between L and S. So when I execute, I'll get Sam and Lily only. So what does it mean actually? ఏంటంటే this between for the text will search the data in the alphabetical order. మీకు A నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి Z వరకు ప్రతి నేమ్స్ ఉన్నాయి. అందులో మీకు రేంజ్ ఏ ఆల్ఫాబెట్ నుంచి ఏ ఆల్ఫాబెట్ కావాలనేది మీ రేంజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు ఎస్తోనే ఎక్కువ నేమ్స్ ఉన్నాయి, మిగతా దాంతో లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఎస్ అండ్ ఎల్ అండ్ ఎస్ మధ్యలో ఏం నేమ్స్ లేవు. లిలియా ఉంది, శామే ఉంది. దట్ ద రీజన్ వి గాట్. సపోజ్ మనకు ఎల్ తర్వాత వచ్చేసి ఎంతో కొన్ని పేర్లు, ఎంతో కొన్ని పేర్లు ఉంటే దట్ విల్ ఆల్సో షో యూ హియర్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఓకే, బట్ రైట్ నో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నేమ్స్. సో దిస్ బిట్వీన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనం ఫస్ట్ నేమ్ సెకండ్ నేమ్ రెండు నేమ్స్ ఇస్తాం కదా. సో ఫర్ బోత్ ద నేమ్స్ వాట్ ఎవర్ ద బిట్వీన్ ఆల్ఫాబెట్స్ వీ హ్యావ్, ఏ నుంచి ఎల్ నుంచి ఎస్ వరకు మనకు ఎన్ని మధ్యలో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఆల్ఫాబెట్స్ని బట్టి మీ డేటా ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది. So these are the salaries which are between 7,000 and 9,000. Am I clear? ఇదే విధంగా సాలరీస్, ఐడీస్, బ్రాంచ్ ఏదైనా సర్చ్ చేయవచ్చు. So these are the ID numbers which are in between 3 and 5 and 4 ఉంది. And if I say not between, so what will happen? Except 3, 4 and 5, rest of the data will get below and above. You clear with this? So these are your logical operators. అది ఇంకా మిగతా వాళ్ళు రాలేదు కాబట్టి లిటిల్ బిట్ స్లో అయి చెప్పుకుంటాము. సో లైక్ అండ్ బిట్వీన్ ఫినిష్ అయిపోయింది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ ఆపరేటర్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ టుమారో. సో ఇది